it off like this. So when you wanted to learn Azure administration ante Azure cloud లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్టివిటీస్. నార్మల్గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి? వీ కెన్ యాక్చువల్లీ సే నార్మల్గా ఆఫీస్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్టివిటీస్ అంటే చాలా ఉంటాయి. ఓకే, జస్ట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది ఆఫీస్ వర్క్ ఆర్ ద పీపుల్ ఇన్ ది ఆఫీస్ అండ్ ద staff who are actually working on the office, uh, ensuring that office is being organized. ఇదంతా సో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆఫీస్లో. ఆల్ దే వాంటెడ్ లాట్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వర్క్స్ చాలా ఉంటాయి. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్యాన్ బి డిఫైన్డ్ స్పెసిఫికలీ దాట్ దిస్ వన్. బట్ డెప్త్కి వెళ్ళే కొద్ది ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళే కొద్ది వారి బోర్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్స్ ఉంటాయి. సిమిలర్లీ ఎజోర్లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా అలా ఒక హ్యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం క్లౌడ్లో రన్ చేస్తున్నప్పుడు దాని అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్స్ అంతా ఎజోర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి వస్తుంది. And that's what you see in job. So if you see Azure administration మీద జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూస్తే ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాల్సిన డేటాబేస్ కావాలంటే డేటాబేస్ మీద అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అలా స్పెసిఫికల్గా ఉంటాయి. కానీ Azure అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరీ ఇన్ డెప్త్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఓఎస్ లెవెల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంత డీప్ ఉండకపోవచ్చు. Mostly ఉండవు. 90% of the jobs it will be lying on the responsibilities morely on the Azure తోటి. మైక్రోసాఫ్ట్ Azure లో మనం ఇవన్నీ ఎలా ప్రొవిజన్ చేస్తున్నాం, ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేంజెస్ చేసుకుంటాం, ఏవైనా సపోజ్ ఒక 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 మిషన్ ఉండదు కదా, ఇట్ మైట్ హ్యావ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్ లోకి ప్రొడక్షన్. ఒక రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు టేక్ సమ్ 1 lakh రిక్వెస్ట్ పర్ సెకండ్, then there will not be one single machine. There will be at least some 10,000s of machines untai. So they will be placed across different places. So each machine ni handle చేస్తున్నప్పుడు ఏమేమి ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ చేస్తాము, లేదా ఒక బల్క్గా ఒక సెట్ ఆఫ్ మిషన్స్కి ఏదైనా కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే అవి ఎలా చేస్తాము, ఇవన్నీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్టివిటీస్లోకి వస్తాయి. సో ద first primary question which everyone usually will have is what is Azure and how right now this current course ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానో how would that be making so much how it's so useful అనే దాని మీద డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు. సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ స్పెసిఫికలీ Azure cloud or if you just say Azure cloud, so first we have to understand what is cloud. And before we understand what is cloud, we also have to understand what is data center. Okay. And before we understanding data center, we have to understand what is a server. So let's go in that bottom top approach. Okay. So what is a server? Why do we need a server? There are different types of servers. First of all, server is just a machine, just like mana laptop or a desktop, anything. But what the real purpose this but if you take a laptop, you can use it for your office purpose, you can use it for learning purpose, you can use it for some project purpose of your own, some video editing, or you're just playing games, or you can actually do some personal transactions and all that. So there are a lot of activities which you can do with your laptop. But the whole server purpose is, even both are the machine. Server is a machine and me laptop is a machine. But server purpose in the end, it is only to ensure that the application can run, or it will run a supporting software which application is needed for, to ensure that consumers, whoever are consuming the software, okay, consumers who are consuming the software అంటే ఎవరెవరు సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఆ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఇంటర్నెట్లో ఈ సర్వర్ ద్వారా రన్ చేస్తారు. సో ఇట్ కుడ్ బి వన్ మెషిన్ ఆర్ మల్టిపుల్ మెషిన్స్. అండ్ ఈ సర్వర్లో ఏమేమి రన్ చేయొచ్చు? దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్. దేర్ ఇస్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సర్వర్, దేర్ ఇస్ అ వెబ్ అప్లికేషన్ సర్వర్. సపోజ్ మనము వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేస్తాం కదా, క్రోమ్లోకి వెళ్ళి ఇఫ్ యూ టైప్ ఏ డొమైన్ నేమ్ google.com or snapchat.com or in LinkedIn or anything of the websites which you type, these are web applications. There might be specific mobile applications you might be running in the server. There might be a gaming servers. Okay, there might be database servers.
supposed to store the data and everything. There is file shares servers. So any specific servers అని ఉంటాయి, proxy serverలు అని చెప్పి అన్ని. So each will have a different purpose. Now, does it that mean the OS will be different? OS might be a Linux or a Windows. Either a Windows OS అయినా ఉండొచ్చు, ఒక లినక్స్ ఓఎస్ అయినా ఉండొచ్చు. But on top of it, we will run our programs or softwares and everything which will serve one particular purpose. ఒక పర్పస్ ఉంది యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సర్వర్కి, ఒక ఫైల్ షేర్ సర్వర్కి, ఇవన్నీ అవన్నీ ఆ మిషన్ లో రన్ చేస్తారు. అండ్ దట్ మిషన్ హోల్డ్స్ పర్పస్ ఏంటంటే 24/7 రన్ చేసి ఈ సర్వీస్ ని అవైలబుల్ గా ఉంచడమే దాని పని. సో ఆ మిషన్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది మన ల్యాప్టాప్ కి, డెస్క్టాప్స్ కి. ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ యువర్ పర్సనల్ యూసేజ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, ఆఫ్టర్ సమ్ 10 hours of using your laptop, or 5 hours of you're losing your laptop, or 1 hour of you're losing your laptop, or some 20 hours of using your laptop, you will shut down your machine. It was meant to shut down and it will go for some time. It was not meant to run 24/7, 365 days. But a server where you're trying to run a service in that, if you're trying to open a hotel, would you like to, if there are continuous customers inflow on the ante, irrespective of what timing it is, and government has given a permission for you to run it, will you close down your hotel? No. Means you'll will you keep your hotel for a break? No. It will come, you can also run for your, then you will take it for 24 hours. Similarly, a server is also meant for run, if it runs for 24/7 across the world, whoever are the consumers who are trying to consume that application, and they can access that. So there is no rest to the server. కానీ ఒక్క సర్వర్ అయితే పర్లేదు. వాట్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్? అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సర్వర్ హార్డ్వేర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎ ల్యాప్టాప్ హార్డ్వేర్. సో ఇట్ విల్ బి బిట్ కాస్ట్లియర్ కంపేర్ టు ల్యాప్టాప్ హార్డ్వేర్ ఆర్ డెస్క్టాప్ హార్డ్వేర్ కన్నా కొంచెం కాస్ట్లియర్ ఉంటుంది. వై? Because they are meant for performance. They have to show that performance. Even they are running from last 6 months continuously without a break. Their hardware అనేది ఏమి ఇష్యూస్ ఉండకూడదు. ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చినా కూడా వెంటనే రిజాల్వ్ చేయగలగాల. ఇలా చాలా ఫీచర్స్ చూపించాలి ఒక సర్వర్ అనేది. అండ్ అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ ని ఒక మిషన్ కి అయితే పర్లేదు, బట్ ఇన్ రియల్ టైం ఒక మిషన్ కన్నా ఉండదు. Okay, when you're going for this kind of when you're trying to serve at least some 1 lakh customers in a day, or 1 lakh customers in a month, then at least you need a couple of servers. And when I say couple of servers, not 2-3 servers, it might be some 100 servers or 1,000 servers, depending on the your software కావాల్సిన ప్రాసెసింగ్ బట్టి ఉంటుంది. నౌ assume a gaming server itself. పబ్జి లాంటిది అంతమంది మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ వచ్చి రన్ చేస్తున్నారు అంటే ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలా? చాలా సర్వర్స్. సో దాట్ ఈస్ వేర్ దీస్ ర్యాక్ సర్వర్స్ అని చాలా కొన్ని హార్డ్వేర్స్ ఫేమస్ అయినాయి. సో దీస్ హార్డ్వేర్స్ ఆర్, if we go and look at that, what is a rack server? So they usually are a specific set of hardwares which will have a higher computational space and everything. So all these are all rack servers, what you see. And ilaga inni servers hardwares petesi, when they are trying to run to provide a specific set of service to a set of requests, ఒక 1000 requests per hour second అలాగా హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇంత సర్వర్స్ పెట్టుకునే స్పాట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని డేటా సెంటర్ అని అంటాం. ఓకే, ద లొకేషన్ వేర్ ది సర్వర్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ స్టేయింగ్. బికాస్ మన స్పెసిఫిక్ మన ఇంట్లో రూమ్స్ లో పెట్టుకున్నట్టు పెట్టుకోలేం. బికాస్ ఇంత హై ఇంత హార్డ్వేర్ పెట్టుకునేటప్పుడు చాలా హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇట్ నీడ్స్ ఏసీ రూమ్స్ which will be so cooler, and we can't stay in that kind of places usually because of that cold and the normal living atmospheres and petkolo. Just if you see the Bitcoin mining and it will, all this hardware will send out lot of heat. So e rooms specifically are designed to hold the server, and they'll have lot of power sockets and different set of cables here. And there will be administrators, specific set of people who are administrators in terms of handling this hardware.
They are specialists in terms of maintaining the rack servers and all that. And it needs higher network speed అదంతా చాలా ఉంటాయి. Okay, so a lot of things will be there. So all that comes as a data center. Now there are different data centers. So usually when there was no cloud in 2009 2010, what happened when someone needs a company needs an application where it has to serve for set of users, some thousands of users, 10,000s of users, అలా అన్నప్పుడు they used to go with the service based companies, the MNCs, and they used to say that please help us with this setup and maintenance of this software and everything. We'll fund you, we'll give you this much money for doing so. So they used to have their, so companies used to maintain their own data centers, spending so much amount of money. మనం ఒక స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ స్పెండ్ చేయడానికి నార్మల్గా మన ల్యాప్టాప్ పెట్టుకుంటున్నామంటే అలాంటి హార్డ్వేరే సర్వర్లో పెట్టుకుని చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 75 to 80 ఆర్ 90, 1 lakh ఆల్సో సర్టన్ టైమ్స్, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ 1 lakh, 1.5 lakhs ఆల్సో సేమ్ సెట్ ఆఫ్ సర్వర్ మనకుండే ల్యాప్టాప్ హార్డ్వేర్ ని సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ది సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ లోకి వెళ్తే అలా ఉంటుంది. Now, when we go to data center, now imagine anta number of servers configuration. So whatever we have seen, that kind of blade servers and rack servers, they hold some. They can give. They are meant for handling thousands of servers. Mari alanti kind of anta hardware konali ante it's very costly, and so they might have to end up spending some 10 crores, certain times 50 crores, 100 crores. So that time ఏదైనా ఒకటి స్పెసిఫిక్ గా కెపాసిటీ పెంచాలి అంటే చాలా మంది పర్మిషన్స్ తీసుకొని, ఎందుకంటే మార్కెట్ లో ఎప్పుడు తక్కువగా వస్తుందో దాని ప్రకారంగా కొనుక్కునేట్టు ఇవన్నీ ప్లానింగ్ ఎప్పటి నుంచో చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. బట్ క్లౌడ్ మేడ్ ద జాబ్ వెరీ ఈజీ. ఆఫ్టర్ క్లౌడ్ కేమ్, వాట్ క్లౌడ్ హ్యాస్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, క్లౌడ్ లో డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. దెర్ ఇస్ అమెజాన్, there is Microsoft, there is Alibaba, there Ali Cloud, there was GCP, Google Cloud, there are Digital Ocean. There are a lot of companies which came in and say that, see, we have the hardware. మీకు ఏ సర్వీస్ కావాలో మా వెబ్సైట్లోకి వచ్చి అడగండి, వీ విల్ ప్రొవైడ్ దట్ సర్వీస్ అట్. సో ఇక్కడ ఆ సర్వీస్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక వెబ్సైట్ ద్వారా, ఒక ఆన్లైన్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా హౌ దట్ సర్వీస్ ఇస్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్ అనేది అర్థం చేసుకోవడం ట్రై చేయాల్సి వస్తుంది. మీరు క్లౌడ్ నార్మల్గా ఏ క్లౌడ్ నేర్చుకున్నా, ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ నేర్చుకున్నా, జీసీపీ క్లౌడ్ నేర్చుకున్నా, సో ఈ సర్వీస్ కి ఒక పేరు పెట్టుకుంటారు ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళు. అండ్ ఆ క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళి నాకు డేటాబేస్, సీక్వెల్ డేటాబేస్ కావాలి, మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ కావాలి, లేదా నాకు ఒరాకిల్ డేటాబేస్ కావాలి, లేదా నాకు మై సీక్వెల్ డేటాబేస్ కావాలి, పోస్ట్గ్రెస్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ కావాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ డేటాబేస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. నాకు ఏ డేటాబేస్ కావాలంటే ఆ డేటాబేస్ మీరు ఏ క్లౌడ్ లో, ఏజోర్ క్లౌడ్ లోకి వెళ్తే స్పెసిఫిక్ గా క్రియేట్ చేసుకొని అవి మీకు ప్రొవైడ్ చేసేస్తారు. ఓకే, బట్ అట్ రెంట్, జస్ట్ లైక్ if you wanted a furniture, right now there are a lot of companies in the market. Okay, so where how do you go, and instead of purchasing your furniture, you just pay some 20% or 10% of the amount as an advance, and you will get that, and every month you have to just pay rent for the furniture. And once you are once you are done with the using the furniture and everything, you can return back, and they'll return back the deposit and everything. Now similarly, cloud load, there is no need of deposit. The amount of whatever the service you are using per second, instead of per month, if you are using per second billing AC, they'll charge for that. And so here the hard challenges which you will face is, you have to understand, if you are new to IT industry idanta, and you are new to cloud, you haven't seen a working environment in cloud idanta, the first challenges which you will face is the biggest things which you have to focus on. I will not say challenges. Wherever you see toughness, that's something which you have to learn. మీరు అవి నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు you have to understand what is the purpose of it, what is it, and how are they implementing it, how many different ways can we implement it. ఒక 10 మందికి ఎలా సర్వ్ చేస్తుంది, 100 మందికి ఎలా చేస్తాము, 1000 మందికి ఎలా చేస్తాము, డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ స్టైల్స్ అని నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. సో హియర్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక టైం పడుతుంది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, చాలా మంది నేను చెప్పినప్పుడు తెలియకపోతే, ఫస్ట్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. తర్వాత ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి,
ఎందుకు డేటాబేస్ వాడతాము? నార్మల్గా మన పెన్ డ్రైవ్ వాడలేమా? మన దగ్గర ఉన్న హార్డ్ డిస్క్ వాడలేమా? హౌ కమ్ ఏ డేటాబేస్ ఇస్ మేకింగ్ ఏ మేర్ హ్యూజర్ ఇంపాక్ట్? హౌ ఒక 10 మందికి అయితే హెల్ప్ అవుతుంది, 100 మందికి అయితే ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, ఒక హ్యూజ్ డేటా అయితే ఎలా ఎలా యూజ్ చేస్తాము, ఇలా డిఫరెంట్ స్టైల్స్ అనేవి తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో వీ కాంట్ యాక్చువల్లీ అడ్రస్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ నౌ హియర్. మోస్ట్లీ ఇన్ క్లౌడ్ వాట్ విల్ వి అడ్రస్ ఇస్ ఒక సర్వీస్ అంటే ఏంటి, ఈ సర్వీస్ ని ఎజ్యూర్ లో ఎలా ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని ఎట్లా వాడుకుంటాము అనేది చెప్తాం జరుగుతుంది. అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కాంప్లెక్సిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, the certification will change. Suppose if you are going for a security point of view on these services, there is Azure security. If you are going in terms of more in-depth solutions in a holistic point of view, ఒక ఈ సర్వీసెస్ ని అన్ని కంబైన్ చేసుకుని ఒక అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ పెంచడానికి, బెటర్ డిజాస్టర్ రికవరీ, హై అవైలబుల్ గా ఉండడానికి, ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే అయినా కూడా ఫాల్ట్ టాలరెంట్ ఉండడానికి అప్లికేషన్, దట్ విల్ కమ్ ఇన్ Azure ఆర్కిటెక్ట్ అని అంతా. బట్ Azure అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వచ్చినప్పటికి ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హౌ డు యూ క్రియేట్ ద సర్వీస్ అండ్ హౌ డిఫరెంట్, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ సర్వీస్, అండ్ ఏం కాన్ఫిగరేషన్, స్పెసిఫిక్ కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ సర్వీస్లో. ఆ సర్వీస్ ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో బట్ స్టిల్ administration we can't bound. See, even Azure, Microsoft Azure says these are the administration లో certification related point of view. But real time లోకి వచ్చినప్పటికి, as I said, the initial, why did I say the first definition, administration అంటే ఏంటి అని ఎందుకు చెప్పాను, ఆఫీస్ లో చాలా యాక్టివిటీస్, సో ఇట్స్ నాట్ బౌండెడ్ టు వన్ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీ. అవసరం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి అది మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోకి వస్తుంది. బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ వై డు వి డూ ఇట్, టు ఎన్షూర్ దట్ సిస్టమ్ ఇస్ సో ఆర్గనైజ్డ్ and it can run efficiently and effectively and can provide lot of service. అలాగే క్లౌడ్ కూడా ఇంత హ్యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మనం హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు అంత ఎఫెక్టివ్ గా బిల్లింగ్ ఎక్కువ తెచ్చుకోకుండా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ సొల్యూషన్ లో సాఫ్ట్వేర్ అంతా రన్ అవుతూ సాఫ్ట్వేర్స్ కి ఇష్యూస్ ఏం రాకుండా, ఒకవేళ ఇష్యూ వచ్చినా కూడా మనకి ఎలా రిపోర్ట్ అవుతుంది, మనం దాన్ని ఎలా ప్రొవిజన్ ఎలాగా సెటప్ చేయడానికి ఆ అలర్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా ఎలా చేస్తాము, ఏ సర్వీసెస్ ని మనం ఎలా వాడుకోవచ్చు, ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి క్లౌడ్ లో, అండ్ క్లౌడ్ ఫీచర్స్ ఏంటి, అవన్నీ మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే. అండ్ స్పెసిఫికల్ గా ఇప్పుడు ఎజోర్ క్లౌడ్ వచ్చినప్పటికి, ఎజోర్ మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్ వచ్చినప్పటికి, యూ విల్ సీ దట్ హౌ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజోర్, వాట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ డిడ్ దే గివ్ ఫర్ దిస్ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుంటాం. So before I jump into further, do we have any questions? There are no questions. Thank you. Now let's understand. So ఇంతవరకు ఇప్పుడు జస్ట్ బేసిక్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. కానీ మనము నార్మల్గా ఏజో క్లౌడ్ని అప్రోచ్ చేసే ముందు మనం బేసిక్స్ తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. సమ్మన్ హూ ఇస్ నాట్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ this IT and computers and everything, you have to focus on what is compute, you have to understand what is storage, you have to understand what is network, you have to understand what is Active Directory, and then we have to understand about cloud basics. Dan tarvata, if we directly then we jump into Azure cloud, it makes at least a sense, because whatever you are seeing the services will be coming under this section only. Okay, they will be coming under compute, storage, network, and Active Directory. It's actually identity. Let me not keep it Active Directory, let me keep it identity. It comes under these sections only. Okay, so there are but each one, there are specifically network administration team untadi, there will be ఏంటి మానిటరింగ్ టీమ్ ఉంటుంది, when they're taking storage and all that, there will be deployment teams, చాలా teams ఉంటాయి. But at least when you're trying to complete certification, when you're trying to go for interviews and all that, ఒక basic higher level లో on all these services you have to have an understanding. Yes, you have to also have an understanding on cloud basics, because your questions will also come under cloud features and understanding what is cloud and everything. And also your questions will come under
what is identity and everything. So identity are different things. So just now I wrote Active Directory. So you have to understand what are the features in Active Directory anta, and how do we understand network lo unde types of networks and network topologies, network lo chala concepts unnai, basic network concepts and everything. You know, to focus on CCNA and CCNP, this is the toughest part in the entire cloud part లోకి వచ్చినప్పటికీ. I feel network is the most toughest part. Why? Because most of the students ఎవరైనా స్టార్టింగ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు అంతా చాలా మంది చూసినప్పుడు నెట్వర్క్ వాజ్ టఫ్. ఈవెన్ ఫర్ మీ ఇనిషియలీ వెన్ ఐ ట్రై టు లెర్న్ Azure and everything, network is the toughest one to understand. But if you are already, so you have to focus. What do I mean by this? నెట్వర్క్ ని పట్టుకోవద్దని కాదు, నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్స్ నెట్వర్క్ మీద బాగా ఫోకస్ చేయండి. యువర్ బేసిక్స్ షుడ్ బి సో స్ట్రాంగ్. నెట్వర్క్ బేసిక్ మీద చాలా కాన్సెప్ట్స్ మీద చాలా డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. హౌ విల్ యూ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డీప్ అండర్స్టాండింగ్? యూజ్ యూట్యూబ్. ఓకే, it's not specifically my video and everything. You have to, or my concepts mede kaadu, you have to see different people's point of view. What do they think about network? How do but every, see, even I explain you about networking concepts meda, I explain the same networking concepts in one way, in one style, in my thought process point of view, what I understood, how I took back from what I learned. Similarly, there will be a different style from someone explaining on same networking concepts. When you try to hear different way of teachings and all that, it gives you a broader understanding about this networking basics and or any other concepts, not just on network alone. సో దాట్ వే యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి బేసిక్స్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పి డిఫరెంట్ థింగ్స్ మీద బాగా గ్రిప్ తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, అండ్ దాట్ వే యుల్ డూ ఎ వెరీ గుడ్ జాబ్. అండ్ సిమిలర్లీ విత్ స్టోరేజ్ అండ్ కంప్యూట్, if you are really doing a very good job with this five factors that way, trying to understand or understanding what is cloud computing and what is compute basics అంటే సర్వర్ మీద server, understanding the server hardware and types of servers and configuration of servers. So you get to know more deeper understanding on what is CPU, what is RAM, what is the storage, what is read and write operations. Coming to storage వచ్చినప్పటికి IOPS అంటే ఏంటి, హార్డ్ డిస్క్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. హెచ్డిడి అంటారు, ల్యాప్టాప్ కొనేటప్పుడు విల్ సి హెచ్డిడి డిస్క్, we will see SSD disk. What is the difference between both of this? And what is a huge concept about throughput? What is IOPS? What is a SAN, storage area network? What are the different types of RAIDs available? Okay, so all these things we have to get a better understanding. So HDD versus SSD. Similarly, we spoke about IOPS, throughput. We spoke about SAN. We no, I mean we didn't speak about in depth about it. అసలు ఏంటి and all terms, I'm just bringing the terms and everything. And there is RAID levels. So all these things are there. And networking వచ్చినప్పటికి we have types of network topology, networking concepts, networking devices, okay, DNS. So there are కొన్ని మేజర్ అండర్స్టాండింగ్స్ తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఇవి యాక్చువల్లీ అవసరాలు. నార్మల్గా మనం డేటా సెంటర్ పెట్టుకునేటప్పుడు we need to have hardware, we need to know what types of servers we need to configure, and what kind of configuration they need, and types of OS versions,
and OS commands, server administration, and సో ఈవెన్ హెచ్టిడి, సో ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి అన్ని అవసరం ఉంటాయి. ఆ అవసరాలన్నీ క్లౌడ్ ఇస్తుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, అండ్ దే నేమ్ ఈచ్ వన్ విత్ ఎ డిఫరెంట్, సో ఈచ్ సర్వీస్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ ఆర్ నీడెడ్, సమ్ మేజర్ థింగ్స్ అవన్నీ సర్వీసెస్ గా వాళ్ళు ఒక ఇంటర్నల్ నేమ్స్ పెట్టుకుని అవి మనము దానికి ఫీచర్స్ బోల్ ఫీచర్స్ పెట్టారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక విధంగా కావాల్సి వస్తుంది ఆ సర్వీస్ ని. ఓకే, అంటే ఒక సర్వర్ తీసుకున్నాం అంటే కొంతమందికి గేమ్స్ వాడుకోవడానికి వాడతారు, కొంతమంది స్పెసిఫికల్ గా అప్లికేషన్స్ రన్ చేయడానికి వాడతారు, కొంతమంది డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాడతారు, కొంతమంది ప్రాక్సీ సర్వర్స్ గా వాడుకుంటారు, కొంతమంది ఓన్లీ ఒక లాగ్ డంపింగ్ డేటాగా లాగ్స్ అన్ని దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి, లేకపోతే నెట్వర్క్ ఏ నెట్వర్క్ ఏం వస్తున్నాయి కనెక్షన్స్ నెట్వర్క్ నుంచి ఏ వెళ్తున్నాయి అవన్నీ మానిటర్ చేయడానికి వర్క్ షాప్ నుంచి సాఫ్ట్వేర్ నుంచి ఇలాగ చాలా థింగ్స్ విధాలుగా మనము ఆ, చూస్తాం. మనకి సర్వీస్ అవసరం వస్తుంది. ఆ సర్వీసెస్ అన్ని ఒక డిఫరెంట్ పేర్లు పెట్టి దాని ఫీచర్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక విధంగా కావాల్సి వస్తుంది కదా నేను చెప్పినట్టు. ఇప్పుడు ఆ విధానంగా ఫీచర్స్ అన్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని దానికి ఒక కాస్ట్ పెడతారు. ఓకే, సో పర్ సెకండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఎన్ని కావాలి, ఒక సర్వర్ కావాలా, 1000 కావాలా, 10,000s ఆఫ్ సర్వర్స్ కావాలా, ఇన్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ కావాలా, ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ఆర్ యూ వాంటెడ్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, ఇన్ విచ్ కంట్రీస్ యూ వాంటెడ్. సో అన్ని ప్రకారంగా క్లౌడ్ కొన్ని మల్టీ బిగ్గర్ క్లౌడ్స్ లైక్ పబ్లిక్ క్లౌడ్స్ లైక్ AWS, which is Amazon Web Services, and Microsoft Azure Cloud, this Ali Cloud, and what do you say, GCP, Google Cloud Platform. All these public clouds are providing that. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు ఒక హార్డ్వేర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఇలాంటి సర్వీసెస్ కొన్ని సర్వీసెస్ మీరు పబ్లిక్ ఇస్తే మీరు కూడా ఒక పబ్లిక్ క్లౌడ్ అవుతారు. బట్ టు సాటిస్ఫై ఎ పబ్లిక్ క్లౌడ్ యూ హ్యావ్ టు మీట్ లాట్ ఆఫ్ కంప్లైన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. కొన్ని స్టాండర్డ్స్ మీట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే when organizations wanted to utilize this your hardware, they should meet some compliance industry compliance requirements so that they can use your hardware. So avanni pettukunte it makes you a public cloud and people can trust your cloud service and they can use it. So you can run from your own laptop nunchi you can run a cloud, but your laptop is a limited hardware kabatti, and it can't meet lot of requirements, and it can't run 24/7 providing high availability disaster recovery anta solutions kabatti we are not we will usually laptop nunchi cloud host share. So it is all from data centers. So these people, all these bigger multinational companies, what did they do? All over the world they have placed many data centers in different regions, and that huge acres of lands low they placed lot of data centers. So ఒక్కొక్క దాంట్లో at least if you can you know to get surprised if you are seeing 10 lakh servers, 10 lakh machines, 20 lakh machines అని అంత కంప్యూటేషనల్ హార్డ్వేర్ అంతా పెట్టి అని అని రన్ చేస్తారు. అని రన్ చేస్తున్నప్పుడు చూసుకోవడానికి ఎంతమంది అవసరం వస్తుంది అండ్ ఎంతమంది యూజ్ చేస్తున్నారు, అంత హార్డ్వేర్ పెడుతున్నారంటే ఒక రీజియన్ లో how many customers are there, so that's why the opportunity is very vast in cloud. One of the major reasons why cloud is a very, right now everywhere you see jobs, you see a lot of positions in cloud is because cloud is growing so much. Did how many customers did they adopt cloud? Not yet. Not everyone adapted to cloud. Everyone are shifting to cloud, but not still there are many people who are using in their own data centers, on-prem machines, on-premise అంటాం దాన్ని. their own data centers అంటే వాళ్ళ ప్లేస్ లోనే ఇక్కడ సెక్యూర్డ్ ప్లేస్ లో కంప్యూటేషన్ లాంటి హార్డ్వేర్స్ అని పెట్టేసుకొని దే ఆర్ రన్నింగ్ ద షో. బట్ ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ దర్ బిజినెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్ టు పర్చేస్ హ్యూజ్ హార్డ్వేర్ అంతా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫీజిబుల్ వన్. వై? బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ నౌ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్. సపోజ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు రన్ ఏ రెస్టారెంట్, అది హిట్ అవుతే యూ విల్ రన్ ఇట్ ఫర్ లాంగర్ టైం. అది హిట్ కాకపోతే యూ విల్ క్లోజ్ డౌన్ అన్న ఆపరేషన్, దాన్ని మొత్తం నువ్వు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తారంటే ఎవ్రీ వన్ విల్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు స్టార్ట్ దిస్ హోటల్ ఆర్ ఎనీథింగ్. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ అంత ఆ కంఫర్టబిలిటీ అనేది రాదు. ఇఫ్ యూ సపోజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం,
You designed a game and you feel that the game will be a huge hit. బట్ అది నువ్వు అది రన్ చేసి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో రన్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ అట్లీస్ట్ యూ అజ్యూమ్ దట్ ఇప్పుడు ఇవాళకైతే ఇంకో 1 month లో అట్లీస్ట్ ఐ విల్ హ్యావ్ 10,000 ఆఫ్ యూజర్స్ ఎవ్రీ సెకండ్ హూ విల్ బి ప్లేయింగ్ దిస్ గేమ్ అనుకున్నప్పుడు అంటే సెకండ్ కి 10,000 యూజర్స్ కి నీకు డేటా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అప్పుడు నువ్వు అట్లీస్ట్ యూ మైట్ బి పర్చేసింగ్ సమ్ 50 crores ఆఫ్ హార్డ్వేర్ టు ప్రొవైడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్ అట్లీస్ట్ సమ్ 20 crores or 10 crores, okay, to provide that kind of service to these users. Instead of it, that's one type of option. Instead of it, there's a second type of option. I will provide you నీకు హార్డ్వేర్ కావాలంటే నేను ఫ్రీగా నేను ఒక రెంట్కి ఇస్తా. You just instead of paying shelling out 10 crores, you just have to spend some 2 lakhs or 5 lakhs. 2 lakhs. Okay, if it was a huge hit, just increase the amount of hardware instead of you spending again another new 10 crores పెట్టిన 10 crores ki just increase your rent instead of paying some 2 lakhs you pay 5 lakhs and increase your hardware. నీకు 100 సర్వర్లు కాక్కర్లేదు, నీకు 200 సర్వర్లు కావాలి అనుకుంటే then increase that and we pay accordingly rent. That's a more suggestible one. ఫెయిల్ అయింది అనుకో, it was not a huge hit, and accordingly your loss is only 2 lakhs. You just spend 2 lakhs and your time to use the game and you will build a new more game and you'll again test it out. That's the reason why everyone is shifting to cloud. Because of all this, they wanted to test their business, how it is working in the market and everything. So they are preferring the cloud to do that activity and scale up. It's much more easier and getting the job more done. And that's why lot of positions will be coming as we go. But yes, hiring bit went paused from the between the April 22 2022 nunchi recently, and it will be there. But still, whatever the hiring was there in the IT industry, even it was paused. Even there was a set of hiring which is happening that is entirely happening on cloud and DevOps. Because అంత మనీ వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా from the IT industries. For the IT industries, they're entirely mostly they're making money from the cloud and DevOps and security and all this right now. And that's why you'll see even right now whatever openings you're seeing around mostly on that. So but you have to decrease your expectations in terms of salary and all that, because there is a more supply. There are more number of individuals who are looking for jobs and everything at this point of time. But as we go, things will get, the market will get at ease and everything. But when you wanted to pursue this Azure cloud idanta, how do you have to prepare? This is the style of preparation. So before you directly jump into understanding what is Azure cloud, ఈ బటన్ ఎలా క్లిక్ చేయాలి, ఆ బటన్ ఎలా క్లిక్ చేయాలి అని తెలుసుకునే ముందు ఎందుకు క్లిక్ చేయాలి, అసలు ఏంటది, క్లిక్ చేసేది ఏంటి, అవి దేనికోసం, అవన్నీ ఈ బేసిక్స్ నుంచి నేర్చుకుంటారు. ఓకే, Active Directory. Authentication. So these are things you need to know. Authorization, Active Directory, and everything. Cloud computing basics low. So you have to understand what is cloud computing basics, features, and types of cloud. Cloud solutions, ఇవన్నీ. ఓకే, సో వన్ యూ అండర్స్టాండ్ ద Azure లోను, AWS లోను, GCP లోను అన్ని ఇవే వాడుకొని యూ విల్ సీ డిఫరెంట్ నేమ్. ఒకళ్ళేమో మిషన్ కి వర్చువల్ మిషన్ అని పెడతారు, ఇంకొకరేమో EC2 అని పెడతారు. ఓకే, కొంతమంది అదే ఒక స్టోరేజ్ ఆప్షన్ వచ్చినప్పుడు కొంతమంది స్టోరేజ్ అకౌంట్ అంటారు, కొంతమంది S3 అంటారు. ఓకే, అలా డిఫరెంట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ తోటి యూ విల్ బి సీయింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. Just a second, guys. So here, how do you learn this concepts? Go to YouTube and understand, look for server fundamentals or hardware fundamentals, types of, more understanding on types of servers. Like even you can search in Google. So if you just copy this and go to Google
and search. See, డైరెక్ట్గా స్టార్టింగ్లోనే వచ్చేస్తుంది. దెర్ ఇస్ అ వెబ్ సర్వర్, దెర్ ఇస్ అ ప్రాక్సీ సర్వర్, దెర్ ఇస్ అ వర్చువల్ మెషిన్, దెర్ ఇస్ అ FTP ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ సర్వర్, దెర్ ఇస్ అ ఫైల్ షేర్, దెర్ ఇస్ అ డేటాబేస్ సర్వర్, మెయిల్ సర్వర్, అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, వెబ్ సర్వర్స్. Okay, and all that. Similarly, when you go and understand there are types of OS versions and all that, similarly you will find. Similarly, you can go to YouTube and look for things. So you have to know primarily on Windows and Linux. Okay, Linux లో Ubuntu గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోండి, CentOS commands గురించి తెలుసుకోండి. Windows లో Windows there is Windows 2019, there is Windows 2012. Okay, what is the difference between this? What are the limitations and everything? What is used for Windows? Why do we use Windows 10? Why do we use Windows 7? What is the use of we going to Windows 2019 data center? ఇవన్నీ ఓకే, వాట్ డిఫరెన్స్ డస్ ఇట్ మేక్, ఇవన్నీ అది తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అవి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఓకే ఇవన్నీ మనం గూగుల్ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు, యూట్యూబ్ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. బట్ ఎనీవేస్ ద ఫర్దర్ సెషన్స్ విల్ బి ఫోకసింగ్ నాట్ ఇన్ డెప్త్ అబౌట్ ఇట్, బట్ ఇన్ ఏ హయ్యర్ లెవెల్ ఈచ్ వన్ మనం మాట్లాడడం జరుగుతుంది. And there you have to understand and if you have any doubts you can actually మీరు you have to go for Google, or you have to go and listen once more, or you have to read on that specific topic మీద వెళ్ళి యూట్యూబ్లో ఎతకండి, గూగుల్లో ఎతకండి, and there you will get that. Okay, just that is how if you go and deeper basics understanding cloud, I feel most of the people who started from scratch, they will just understand cloud very easily. They know it to by heart, and they can actually scenarios, whatever labs when you're trying to practice, all these things will get easier. అండ్ మోర్ ఇనిషియల్ ఫస్ట్ 1 వీక్ అనేది ఎక్కువ టైం పెట్టండి. అట్లీస్ట్ కంప్యూట్ మీద 4 hours పెట్టాలి, సర్వర్ స్టోరేజ్ మీద ఒక 2-3 hours పెట్టాలి, నెట్వర్క్ మీద 10 hours పెట్టాలి, ఐడెంటిటీ మీద ఒక 3 hours. ఐడెంటిటీ ఇస్ అ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎంటైర్లీ. యూ కెన్ గో ఇన్ టు సెక్యూరిటీ అండ్ ఆల్ దాట్ వెన్ యూ ట్రైంగ్ టు టచ్ ఐడెంటిటీ. మన అంత డెప్త్ లెక్కలేదు. At least if you're trying to sit for 2 hours, you'll understand the basics of identity, and some questions which you will get on interview on that you will be in a position to answer when you try to learn Azure Cloud మీద వచ్చినప్పటికి. And then you have to understand cloud basics ఇదంతా. So when I try to touch high level, you can high level లో మనం specific concepts మీద each one చెప్తున్నప్పుడు you will it will give you a better sense and all that. And then I go into Azure Cloud, and when I talk about services and I explain this service is related to this purpose, ఈ పర్పస్ కోసం ఇది ఆ సర్వీస్ ని ఆఫర్ చేస్తున్నారు మార్కెట్ లో అన్నప్పుడు you will be in a position to correlate it. This is the process of learning the cloud. And the next topics which I'll stress is on compute compute and storage fundamentals, network fundamentals, and cloud computing basics and everything.